Good morning, students. Now here we will also discuss about formulas on ratio analysis. The first formula on ratio analysis is nothing but our current ratio. The current ratio is equal to, we are also calculate the current ratio. Current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. That means this ratio also indicate the short-term solvency of an particular organizations. Then the current assets include stock, sundry debtors, bills receivables, cash and bank balance, loans and advances, short-term investment, and any other assets like as our prepaid expenses are also including into the any other assets. Then current liabilities are also include creditors, bills payable, short-term loan, bank overdraft, cash credit, outstanding expenses, provision for taxation, proposed dividend, unclaimed dividend, and any other current liabilities. So all these are also taken into the current assets and as well as our current liability. This ratio are also indicate the relationship between the current assets to its current liabilities. म्हणजे या ठिकाणी सांगायचं झालं तर हा रेशो का काढला होता तर या ठिकाणी त्या कंपनीची या ठिकाणी शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी म्हणजे हाऊ मच इन सिम्पल वर्ड हाऊ मच फंड इज अवेलेबल टू द फर्म for that purpose they are also paid their short term liabilities. Then second one is second ratio, we are also calculating to the short term liquidity, short term solvency to judge the short term solvency of the businesses organizations. That means how much current assets is available for that particular organization to pay their current liabilities. Now second ratio is acid test liquid or also quick ratio. It is also called as the acid test ratio. It is also called as the liquid ratio. It is also called as the quick ratio. The formula for that particular ratio, it is nothing but our quick assets divided by quick liabilities. How to calculate the quick assets? Quick assets is equal to total of current assets minus stock and prepaid expenses. टोटल ऑफ करंट असेट्समधून स्टॉक अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस मायनस केले की या ठिकाणी तुम्हाला क्विक असेट्स या ठिकाणी मिळतील. देन क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू total of current liabilities minus bank overdraft or cash credit. टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीमधून बँक ओव्हरड्राफ्ट आणि कॅश क्रेडिट मायनस केला की आपल्याला या ठिकाणी क्विक लायबिलिटीज मिळतील. म्हणजे ॲसिड टेस्ट रेशो काढण्याचा फॉर्म्युला काय तर क्विक असेट्स divided by quick liabilities. Then third ratio into the ratio analysis, it is nothing but a to find out the short term solvency of that particular business organization. It is not cash ratio or absolute liquidity ratio. Cash ratio is equal to cash and bank balance plus marketable securities oblique current investment divided by current liabilities. That means this ratio helps to judge the company's absolute liquidity position of a particular business. That means the cash ratio into the cash and bank balance plus marketable securities and current investment, which are also easily convertible into the cash divided by their current liabilities. Then next one is our working capital ratio. That means how to calculate the working capital. Working capital is equal to total of current assets minus total of current liabilities. Total of current assets minus total of current liabilities. Then next one is capital structure ratio. It is also called as the long term solvency ratio, capital structure ratio. Now here we are also discuss about the capital structure of that particular organization. You know very well the companies are also acquiring their funds from different sources. For example, कंपनीला या ठिकाणी पैशाची आवश्यकता असते, कॅशची आवश्यकता असते. मग ती कंपनी असेल ती कंपनी कॅश कुठून किंवा कोणत्या माध्यमातून कोणत्या सोर्समधून ती उभी करेल ते जे काय सोर्स असेल त्याच्यावरून आपल्याला त्या कंपनीचं कॅपिटल स्ट्रक्चर समजू शकतं. म्हणजे कॅपिटल स्ट्रक्चर म्हणजे काय तर कंपनीकडं येणारे जे काय फंडचे सोर्सेस आहेत. उदाहरणार्थ कंपनीला या ठिकाणी फंड मिळेल, कॅश मिळेल किंवा ज्यावेळेस कंपनी प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू करेल, ज्यावेळेस कंपनी काय करेल इक्विटी शेअर्स इश्यू करेल, ज्यावेळेस कंपनी काय करेल लॉंग टर्म लोन काय करेल या ठिकाणी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडून लॉंग टर्म लोन घेईल. त्याचबरोबर शॉर्ट टर्म लोन असेल त्या ठिकाणी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडून घेईल अशा पद्धतीनं किंवा कस्टमर पब्लिककडून डिपॉझिट घेईल. हे झालं काय या ठिकाणी कंपनीचं कॅपिटल स्ट्रक्चर. आता मेनली these ratios, capital structure ratios, that means the long term solvency ratio. First one is the debt to equity ratio. Debt to equity ratio, that means
द कंपनीज टोटल डेप्ट, दॅट मीन्स डेप्ट म्हणजे काय, कर्ज किंवा देणं, म्हणजे कंपनीचं स्वभांडवल किती आहे आणि कंपनीनं इतर कर्जाऊ स्वरूपामध्ये किती प्रमाणामध्ये भांडवल उभं केलेलं आहे, ह्याच्यावरून आपल्याला त्याचं कॅपिटल स्ट्रक्चरवरून त्याचं आपल्याला ह्या ठिकाणी समजू शकतं की कंपनीचं शेअरहोल्डर्स फंड किती आहे किंवा टोटल डेप्ट्स किती आहेत. म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो कर्ज असतं, डेप्ट्स म्हणजे काय मराठीमध्ये त्याचा शब्दाचा अर्थ घेतात काय, कर्ज. डेप्ट equity ratio, this ratio attempt to measure the relationship between long-term debts as well as the total debts to its shareholders funds. In the other word, these ratio are also measures to relative claim of long-term creditors. On the other hand, owners on the other hands on the assets of the company. This ratio calculated by following formula. Debt equity ratio is equal to total debts divided by shareholders fund. Total debt is equal to long term plus short term debt. Then long term debt मध्ये काय येईल तर long term debt is equal to debenture plus long term loan, and short term debt is equal to total of current assets. Then shareholders fund. Shareholders funds is equal to share capital in bracket equity plus preference shares plus accumulated profit in the form of general reserve, capital reserve, and any other funds belongs to the shareholders, and less past accumulated losses and deferred expenditure like preliminary expenses. These are also less from that particular amount or that particulars. म्हणजे इथं shareholders fund काढताना shareholders fund, the names are also indicate that shareholders funds, it is not a equity shareholders only, it is not the only equity shareholders, but it is also the both the shareholders, both the shareholders, it means the equity shareholders plus preference shareholders plus profits are also. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की ज्यावेळेस एखादा बिझनेसमन प्रॉफिट कमवतो किंवा प्रॉफिट मिळवतो, तो सरते शेवटी प्रॉफिट कुठं जातो तर त्या ओनर्स असेल, त्या ओनरलाच तो प्रॉफिट या ठिकाणी मिळत असतो. म्हणजे अशा पद्धतीने या कंपनीमध्ये ओनर्स कोण आहेत तर इक्विटी शेअरहोल्डर्स, म्हणजे जे काही प्रॉफिट मिळाला असेल तो शेअरहोल्डर्स फंड्समध्ये आपल्याला ॲड करावा लागेल. देन लॉसेस असतील ते लॉसेससुद्धा या ठिकाणी बिअर कोण करतं तर या ठिकाणी ओनर असेल तर ओनरला या ठिकाणी सहन करावा लागतो लॉस. म्हणजे अशा पद्धतीनं लॉसेससुद्धा आपण शेअरहोल्डर्स फंड्समधून मायनस करणार. अशा पद्धतीने शेअरहोल्डर्स फंडमध्ये काय काय येतं बघा. शेअरहोल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेअर कॅपिटल. मग शेअर कॅपिटल दोन प्रकारचे शेअरच्या मदतीने असतं, इक्विटी शेअर्स प्लस प्रेफरन्स शेअर्स प्लस ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिझर्व. मग या ठिकाणी कॅपिटल रिझर्व असेल किंवा एनी अदर रिझर्व किंवा एनी अदर फंड बिलॉंग्स टू द शेअरहोल्डर्स लेस, त्यामधून आपण मायनस काय करणार ॲक्युमुलेटेड लॉसेस अँड डेफर्ड एक्सपेंडिचर लाईक प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. नाव हिअर the second ratio we are also find out, it is nothing but our proprietary ratio. The proprietary ratio, you know very well, the proprietary ratio, it measures the relationship between the shareholders funds and to its total assets. That means you know very well, the shareholders funds is also including the share capital, preference share capital, and all types of the reserve and surplus. Total assets includes all the tangible assets. Then the proprietary ratio shows the extent to which the shareholders own the business, and thus the indicates the general financial strength of the businesses. The high proprietary ratio indicates greater long-term solvency, but it may prevent a company from trading on equity. That means the greater protections to creditors. However, a very high proprietary ratio may not necessarily be good, because if the funds of outsiders are not used for the long-term financing, a firm may not be able to take advantage of trading on equity. म्हणजे ज्यावेळेस कंपनी असेल ते कंपनी लॉंग टर्म फायनान्सिंगचा उपयोग या ठिकाणी करत नसेल तर साहजिकच जे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी असेल ते ट्रेडिंग ऑन इक्विटी त्याचे ॲडव्हान्टेजेस या ठिकाणी मिळू शकणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं दिस रेशो आर ऑल्सो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द शेअर होल्डर्स फंड्स टू इट्स टोटल असेट्स. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतंय तर ह्या रेशोवरून शेअर होल्डरचा फंड आपण आता वर बघितल्या त्या पद्धतीनं कॅल्क्युलेट करणार. टोटल असेट्स
मग टोटल असेट्स म्हणले की त्यामध्ये करंट आल्या, त्यामध्ये फिक्स्ड आल्या, त्यामध्ये टँजिबल आल्या, इंटँजिबल आल्या. ऑल दीज आर ऑल्सो टेकन इन टू द टोटल ऑफ करंट असेट्स. देन प्रोप्रायटरी रेशो. Then next one is the interest coverage ratio. Interest coverage ratio. Then interest coverage ratio, it is very important. That means the interest coverage ratio, you know very well, this ratio indicates the businesses earn sufficient profit to periodically to pay the interest charges. म्हणजे हा रेशो का फाइंड आउट करायचा, तर बिझनेसेस फर्म असेल किंवा कंपनी असेल सफिशियंट प्रॉफिट अर्न किंवा मिळवत आहे का नाही की पिरियॉडिकली जे काय इंटरेस्ट असेल ते इंटरेस्ट पेड केलं जाईल. म्हणजे चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट असतील ते पे केले जातील. त्यासाठी ही सफिशियंट प्रॉफिट किंवा सफिशियंट प्रॉफिट्स किंवा अर्निंग ही कंपनी मिळवत आहे का नाही याच्यासाठी हा इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो हा फाइंड आउट केला जाईल. म्हणजे इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला कोणता आहे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स इन ब्रॅकेट EBIT डिवायडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. देन द क्वेश्चन अरायजेस इन आवर माइंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस म्हणजे इंटरेस्ट पेड ऑन, म्हणजे इंटरेस्ट कशावर पेड केलं जातं, तर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर होल्डर्स अँड इंटरेस्ट पेड ऑन लॉंग टर्म लोन. म्हणजे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेसमध्ये तुमचं काय येणार आहे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अँड लॉंग टर्म लोन. म्हणजे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स डिवायडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. म्हणजे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अँड लॉंग टर्म लोन. Then fourth one is the capital gearing ratio. The fourth capital structure ratio मधला capital gearing ratio. आता हा रेशो काय करतो, तर capital gearing ratio shows the proportion of fixed assets, income securities to equity capital. That means this ratio, it is the ratio between fixed interest bearing securities and equity share capital. That means the fixed income securities including the debentures as well as the preference share capital. Because why? Because of into the fixed रेट ऑफ डिव्हिडंड. म्हणजे प्रेफरन्स शेअरचा रेट ऑफ डिव्हिडंड काय असतो, फिक्स्ड असतो. म्हणून तो या ठिकाणी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेअरिंग सिक्युरिटीजमध्ये या ठिकाणी प्रेफरन्स शेअर कन्सिडर केलेला आहे. म्हणजे कंपनी हायली गिअर्ड इफ दिस रेशो इज मोर दॅन 1, इट इज लेस दॅन 1, इट इज ऑल्सो द लो गिअर्ड. इफ द रेशो इज एक्झॅक्टली 1, इट इज इव्हनली गिअर्ड. म्हणजे हाय गिअर्ड कंपनी हॅज टू ॲडव्हान्टेज ऑफ trading on equity. That means these ratio are also calculated from the following formula. Fixed income securities, these are also including our debentures and preferences divided by equity shareholders fund. Equity shareholders funds, you know very well, you are also studied into the previous formula. Equity shareholders fund, that means equity share capital plus reserve and surplus plus profit and loss account plus any fund relating to the equity shareholders and minus accumulated losses, we get the equity shareholders fund. Then all these are also the capital structure ratios, and also it is also called as the long term solvency ratio. All these ratios are also indicate that the financial position of that particular business's organization.